Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. How are you today? How are you, ma'am? Waalaikumsalam We are fine, warahmatullahi ma'am. wabarakatuh. I'm fine. I'm happy. Okay, thank you, Rahma. Okay, Rahma, would you like to lead our class today? What should I do, ma'am? Would you like to lead our class today? To lead for what? Okay, bisa dipimpin baca doanya sebelum kita mulai pelajaran. Okay. Before we start our activity, I want us to pray to God. Okay, let's pray together. Amen. Okay. Before we continue, I wanna absent you. Is there your friend absent today, Pak Hanapi? Nothing, ma'am. Nothing? Everyone is here, ma'am. Okay, Semuanya thank di sini datang, you. ma'am. Okay. Jadi kita let's go to sing together Indonesia Raya. Okay. Jadi mem yang mimpin ya. Oke, baik. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangla jiwanya, bangla badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku, yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Okay, applause for us. Okay. Are you ready to follow this class? Ready, ma'am. 1, 2, 3. Yes, ma'am. So, before we discuss our material today, I wanna give you some guessing game. Okay, kita akan membuat guessing game sebelum kita memulai. Pelan kali suaranya, ma'am. Okay, kedengaran? Are you here? Masih kecil suaranya, ma'am. Masih kecil. Ini udah? Udah. Okay. Before we discuss our material, I wanna give you some guessing game.
Oke, kita ada sedikit tentang guessing game permainan ini. Oke, so please look at this picture. Pak Fajar, you know this picture? Iya, Bu. Oke, ini gambar apa Pak Fajar? Cowok ganteng, Bu. Picture, cowok ganteng. Oke, handsome Iya. boy. Oke, Cogan, like cogan. you, like you. Oke. Thank you. Okay, the second. Okay, the first clue, my chef is small. Anybody knows? Ada yang tahu? Izin, Mem. Tulisannya tidak Mem. nampak semua, Mem. Ya, Tulisannya tidak nampak semua, Mem. tulisannya tidak nampak semua. Nampak, Mem, nampak. Nampak? Iya. Iya. Sudah? Nampak, Mem. Nampak. Okay. My chef is small. Rahma? Eraser, Mem. Eraser? Wrong. Yes. Yeah, your answer is wrong. Okay. Oh, wrong ya. The second clue. Okay. I'm an electronic device. Handphone, ma'am? Okay. Handphone. Okay, we continue first. Kita lanjut dulu. Okay. One of those things that people from dying out of style. Ya. Handphone, mobile phone. Pak Hanapi, Chip, ma'am. chip. Handphone jadul, Mem. Handphone jadul, Rahmaya. Sekarang udah nggak ada handphone jadul. Okay. The last one. I as a multimedia or communication tool. Handphone lah, Mem. Handphone. You are the Clipper student. Okay. Okay. Handphone lah, Mem. Maybe this is your favorite things? Yes, ma'am. Yes. Mas Mem. Nur, ini Yes, ma'am. benda yang paling kalian favoritkan. Ya, Iya, Bu. Fajar, ya, Fajar. Iya, Bu. Iya, Bu. Jelas dong, Bu. Kalau Fajar kayaknya nggak bisa hidup tanpa handphone. Betul lah, Bu. Am I right? Okay. So, today we will discuss about description text, but we focus on a historical building. Tapi kita fokus sama bangunan-bangunan yang bersejarah ya. Oke. Before we discuss, mau tanya pelajaran kita minggu kemarin apa ya? Coba Hanapi. Ya, ma'am. Pelajaran Pelajaran kita minggu kemarin apa? Minggu semalam lupa saya, ma'am. Aduh, ini nggak belajar ini di rumah kan? Mati lampu semalam, ma'am. Caption kayaknya Caption. terakhir, Mem. Caption, ma'am, caption. Ya, Rahma, you have studied at home? Ya, Little, Mem. little ya. Oke. So, materi kita itu minggu kemarin caption text. What is caption text, Mas Nur? Caption text itu, ma'am, ya bentuk tulisan, gambar yang ada tulisannya, ma'am. Kayak masih ingat itu, ma'am. Oh, gambar yang ada tulisannya gitu ya. Iya, ma'am. Oke. Fajar, Iya, Bu. what is caption text? Ya sama dengan Ibu Mas Nur. Thank you. Sama dengan Mas Nur tadi, Bu. Sama Eva? Ketulisan yang dibuat untuk keterangan foto, Mem. Okay, your answer is good. But today we will discuss about description text. Okay.
So, on the way to school today, I saw an building. It was quiet, entertaining for me. How about you, Hanapi? Sorry, ma'am. Yeah, today Yes. I saw an old building. It was quiet, entertaining for me. How about you? Yes. So Oke, do I, ma'am. kira-kira Hanapi tadi lihat ada nggak selama perjalanan ke sekolah jumpa dengan bangunan yang bersejarah? Oh, I don't have. Don't Ma'am, have, ma'am. Oke, excuse me, Rahma. ma'am. I Ya, want to go to the restroom. oke. Please, Oke, Rahma. ma'am. Oke. Fajar, on the way to school? Apakah kamu melihat sesuatu yang unik dari sebuah bangunan? Bangunan apa ini, Bu? Bangunan bersejarah, mungkin di daerah kamu ada yang kamu temukan, ada bangunan yang bersejarah tadi selama perjalanan ke sekolah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, anybody? Ada yang lain? Mungkin yang tadi jumpa sebelum ke sekolah? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Tapi Miss tadi ada. It was quite entertaining for me. Dari bentuknya, bangunannya, keunikannya. Oke. So, baik. Dari descriptive text ini nanti sebenarnya who wants to be presenter and who wants to be YouTuber. Oke, atau bisa saja nanti dia siapa yang mau jadi jaitur. Mungkin dengan belajar description text ini, dia akan bisa menggambarkan beberapa tempat atau benda. Jadi kalau seandainya nanti kalian mau jadi seorang YouTuber atau mungkin presenter, kalian bisa mempelajari description text. Oke. So, kita akan ke materi yang akan kita bahas hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran or learning objectives. Oke. Hanapi, would you Yes, like ma'am. to read? Bisakah membacanya learning objectives-nya? Yes, ma'am. Oke, please Hanapi. Learning objectives. A. The students can detect social function, gender structure, and language features from descriptive text correctly related to the tourist place or famous historical buildings. B. The student can analyze a social function, gender structure, and language feature from descriptive text correctly related to tourist place or famous historical buildings. C. The students can compare a social function, gender structure, and language feature from descriptive text correctly related to tourist place or famous historical buildings. Oke, thank you Hanapi. Thank you, ma'am. Oke, jadi our learning activities or our learning objectives today, the first one, the students can detect social function, generic structure, and language features from descriptive text correctly related to tourist place or famous historical buildings. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti diharapkan kepada peserta didik mampu mendeteksi yang pertama. Kemudian the second line is the students can analyze. Peserta didik nanti mampu menganalisis. Oke, and the last, the students can compare. Dan peserta didik mampu membandingkan social function, generic structure, and language features dari descriptive text secara benar yang berhubungan dengan tempat-tempat wisata atau bangunan-bangunan yang bersejarah yang terkenal baik itu lokal dan interlokal. Oke. So, historical building, saya mau memperlihatkan atau Miss juga mau memperlihatkan dulu beberapa
a famous historical building in North Sumatra or Indonesia? Okay, please look at this picture. Okay, what picture is? It is? Siapa yang tahu ini bangunan bersejarah berada di mana? Coba Eva. Tidak tahu, Mem. Tidak Bisa tahu. di mana? Oke, Kalimantan, Mem. Kalimantan, Rahma. So far, jauh sekali. Di Rahma. Aceh, Mem. Oke, Fajar, very Aceh. good, very good. Baitur Rahman. Bagi nanti Fajar 50 ya. Iya, I give you 5 score, Fajar. Baitur Rahman, Grand Mosque itu berada di Aceh ya. Oke, sejarahnya pasti kita tahu dia itu dulu sampai pernah tenggelam oleh tsunami tahun 2000 berapa? Tahun 2000 berapa tsunami di Aceh, Hanapi? 2004 mem kalau tidak salah mem. Oke, very good. Your answer is very good. Oke. Thank you mem. Okay, the second picture, please look at this. Okay. Siapa yang nggak tahu dengan bangunan ini? Pasti semua Monas, tahu. Mem. Oke. Hanapi nggak tahu itu, Mem. Ya, Hanapi nggak tahu ya? Nggak tahu mem. Aduh. Makanya Apa ini, Mem? Hanapi jangan di rumah terus. Sesekali buka sosial media, Hanapi. Iya mem. Okay. And the last picture. Okay. This is, kalau Hanapi pasti tahu ini ya. Oke. Di mana Istana ini, Maimun Hanapi? mem. Iya, ini berada di mana Hanapi? Di Medan mem. Oke. Oke, dari 3 gambar yang tadi Miss tunjukkan, kira-kira pasti setiap gambar memiliki keunikan dan memiliki ciri-ciri dan karakter yang berbeda. Different character or different kinds. Of course. Jadi dari situlah nanti kita bisa mendeskripsikan beberapa bangunan bersejarah itu ada yang keunikannya tersendiri. Oke. So, kalau tadi kita sudah ada mengamati sebuah gambar. Kita hari ini saya mau kita watch the video. Okay, we will watch the video about descriptive text. Okay. Have you watching ya? I'm a French student from University Can you listen? of Medan. Sudah bisa dengar? Today I will show you one of the tourist spot in Medan, Istana Maimun. The Maimun Palace is one of the most beautiful palaces still exists in Indonesia. Unique architecture and interior design of this palace gives a distinctive character. Maimun Palace is a place of the Sultanate of Delhi, which is one of the icons of the city of Medan, located in Jalan Brigadier General Katamso. Maimun Palace was built by Sultan Mahmud Al-Rashid Al-Muqtasim. Maimun Palace was built with the design of an Italian architect in 1888. As the legacy of the Malay Sultanate Delhi, Maimun Palace dominated by yellow color, typical Malay. Maimun Palace consists of 2 floors or divided into 3 parts, namely the main building, the left wing and right wing. In front, about 100 meters, stands the Mosque of Al-Maksum, known as the Great Mosque of Medan. In the living room or hall, you will face the throne, which is dominated by color yellow. Crystal lights on the throne, the shape of the influence of European culture. Same effect appears in the palace furniture such as chairs, tables, toilets, and cabinets and doors leading to the hall. Room area of 412 centimeters is used for the coronation ceremony of Sultan Delhi or other traditional agenda. Hall is also used as place of Sultan receive praise from a relative and family in the Islamic holiday. The combination between Islamic tradition and culture of Europe boldly executed.
In addition to the whole, the basic building also shows the influence of Europe. Some building materials are imported from Europe, such as floor tiles, marble, and terrazzo. Islamic influence is seen in the form of curves or arcade in some parts of the palace roof. Inverted boat-shaped curve known as the Persian curve often found its building in the Middle East, Turkey, and India. Why Istana Maimun is special? Maimun Palace, including the palace among the most beautiful buildings in Indonesia, with a distinctive architectural style which is in combination of various elements of Malay culture character of Islam, India, Spain, and Italy. The combination of display unique characteristics that make the hallmark of the building. This historic building is open to public every day from 8 o'clock until 5 p.m. For everyone who wants to come to Istana Maimun, it takes 45 minutes by using a car. Beberapa dari keunikan Istana Maimun yang ada di Medan, Sumatera Utara, baik dari segi arsitekturnya atau mungkin benda-benda yang ada di sana, semuanya dijelaskan dengan menggunakan beberapa kata-kata sifat or adjective. Oke. Jadi we discuss our material for dari descriptive text. The first one is social function, generic structure, and the last language features. Okay. Okay. Second line, would you like to read, Eva? Bisakah bantu Miss untuk membaca ini? Bisa, ma'am. Okay, please, Eva. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Purpose of descriptive text is to describe person, thing, or place in specific. Generic structure of descriptive text. 1. Identification. Introduce where or who the subject. 2. Description. Show the detail of subject. Okay, Gitu, ma'am. thank you, Eva. Your pronunciation is good. Okay. Mas Nur, do you understand this explanation, Mas Nur? Mas Nur, Ya, Bu. okay. Ya, Bu. Do you understand this explanation? Apakah kamu sudah paham tentang penjelasan description text ini? Bagian generic structure-nya yang bagian description, Bu, kurang mengerti. Okay, description. Okay. Description text is a text that describes a particular person, animal, place, or things. Description text itu adalah teks yang membahas tentang menggambarkan seseorang, baik itu manusia atau hewan, kemudian menggambarkan tempat, dan begitu juga menggambarkan sebuah benda.
Purpose of descriptive text is to describe, untuk menggambarkan seseorang tadi, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, dan mungkin bagaimana dengan keunikan-keunikannya. Generic structure of descriptive text. Oke, untuk susunan paragraph description text, the first one is identification. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi. Di identification ini dia meliputi introduce where or who the subject. Memperkenalkan di mana, kalau tadi dia place, berarti tempat apa yang kita deskripsikan, or who the subject, atau siapa subjek yang akan kita deskripsikan. And the second, for generic structure is description. Description ini adalah gambaran dari benda yang tadi kita identifikasi. Show the detail of subject, yaitu kita tunjukkan secara detail bagaimana subjek yang akan kita gambarkan tadi. Baik dari segi benda yang dia ada bentuknya, kemudian ada juga warnanya, dan ada tadi karakter-karakternya. Oke, description. Maka tadi gambarkanlah di description itu seperti apa benda tersebut. Oke, any question? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, Eva, have you understand? Eva? Yes, I understand, ma'am. Melva? Melva? Okay. The other? How about the other? Bagaimana dengan yang lain? Masih adakah pertanyaan? Any question? Sudah mulai paham, Mem. Sudah mulai paham ya, Hanapia? Oke. Jadi tadi tujuan pembelajarannya sudah mulai paham ya? Oke. Baik. Next. Okay, the second, language features. Hanapi? Yes, ma'am. Okay, please read one. Okay, ma'am. Okay. Language features. 1. The use of simple past sentence. Specific. Second, specific participant object. 3 or third, the use of adjectives, kata sifat. Okay. Number 4, passive voice. Okay, language features. Thank you, Hanapi. Okay, Pak Jarman. Use of simple present, ma'am ya. Yes. Bicara tentang fakta, ma'am. Okay, give me one Sampelnya. example. The sentence of simple present tense. Apa ya, ma'am ya? Kalau tidak salah, the fire is hot. Okay, very good. The fire is hot. Okay. Eva. The fire is hot. Eva. Yang lain, Eva? Contoh yang lain, the use of simple present tense. Tidak tahu, ma'am. Tidak tahu. Mas Nur, give me one sentence. The use of simple present tense. Simple present tense kegiatan yang dilakukan berulang ya, Bu. Ya. Give me one sentence. Contohnya, saya pergi ke sekolah Ya. setiap hari ya, Bu. Ya, translate into English, Mas Nur. I go to school every day. Iya, Bu. Yes, very good. Okay. And the second language feature is specific participant or object. Okay. Kalau yang ini tadi kita spesifik partisipannya, kita nggak boleh kemana-mana. Kalau kita membahas tentang Istana Maimun, ya kita bahas Istana Maimunnya. Itulah objek yang kita bahas maksudnya. Jadi nggak boleh kita bahas tentang Monas atau lain sebagainya. Oke. Rahma. Yeah, Oke. ma'am. Oke. Give the sentence by using adjectives. Ma'am, Miska is beautiful. Okay, thank you, Rahma.
Beautiful is adjective. Okay, Rahman? Adjective. Okay. So, the use of simple present tense, by speak participant, and the use of adjectives. And the last is passive voice. Oke. Kalimat passive voice tentu kita juga sudah pernah belajar. Kak Eva coba make sentence by using passive voice. Rumah itu diwarnai oleh Ana. Oke, rumah itu diwarnai oleh anak. Oke, translate into English, Eva. The house The was house. painted by Ana. Benar By- itu, Ibu? The house was painted by Ana. the sun. Oke, by sun. Oke, fixing Eva ya. Oke, thank you Eva. Oke, Iya, Ma'am. and the last, this is the example of descriptive text. Oke, di Maymun Flash. Oke, coba Hanapi. Once more time. Sekali lagi Yes, ma'am. Hanapi. Read this one. Read, ma'am. Dibaca, Yes. ma'am. Yes. Okay. Noun phrase, the Maimun Palace, the most beautiful building, the unique architecture. The Maimun Palace has been crowned as the most beautiful building in Medan, North Sumatra. This magnificent palace was completed around 1888 and was legacy from the Sultan of Delhi, Ma'mun al-Rashid. Perkasa Alamshah yellow color on this building in typically Malay. It is located in the area Jalan Brigjen Tatamso Street. Oke, thank you Hanapi. Thank you, ma'am. Oke, good pronunciation Hanapi ya. Udah mulai lancar bacanya ya. Thank you, ma'am. Oke. The second paragraph, coba Melva. Melva, are you there? Kartini? Kartini? Oke. Dia. Oke, dia. Yes, ma'am. Okay, please, this the second paragraph, please read. Yes. The unique architecture is the main attraction of the Maimun Palace. European influence is evident in the hall or living room. Windows, doors, and stairs in front of an inscription that read Latin letters in Dutch. Meanwhile, a hallmark of Islam appeared on the roof of the curved Persian style, which is often found in buildings in the Middle East region. Okay, thank you, Dia. Very good. Okay. And the last paragraph, Melva, are you there? Melva? Where is she? Dia, where is she? Mana si Melva ini? Kok dari tadi nggak ada suara si Melva? Miss nggak dengar ini kayak Melva suara tadi si Melva. dipanggil wali kelasnya, ma'am. Dipanggil wali kelasnya ya, Hanapia. Mungkin- Oke, Iya, coba Fajar, can you read the last paragraph? Fajar izin, ma'am. Oh, Fajar juga izin. Nah, Oke, ya udahlah, coba dia lagi. Lanjutkan, continue. the interior of the Maimun Palace is also interesting to see. Behind the solid walls, there are dozens of rooms spread over 2 floors. Splendor was found on the throne, European crystal lamp, chairs, table, and cabinets. Family photographs, old weapons, including prison space, are also in the palace.
although it is still storing object of historical value. The Maimon Palace still allow tourists to visit and enjoy the splendor as well as explore the past glory of the Delhi Sultan. Okay, thank you Dia. Yes. Okay, from this sentence, okay, kita bisa melihat tadi dalam descriptive text itu there is identification. Identification itu biasanya di first paragraph. Ya, memperkenalkan objek yang akan kita gambarkan. Maimon Palace has been crowned as the most beautiful building in Medan. Oke. Dan seterusnya, inilah dia yang berbentuk identification. Oke. Ma'am? Yes, Hanapi. Ma'am? Yes. Waktunya tidak lama lagi nih, Ma'am, nampaknya. Oke. Dan di description itu tadi ada juga yang namanya paragraf yang membahas description. Oke, jadi inilah dia tentang description text dari paragraf-paragrafnya. Kita sudah melihat analisisnya, bagaimana social function, bagaimana generic structure, dan bagaimana tentang language features yang digunakan. So, maybe I wanna give you the task. Tapi sebenarnya itu Miss mau kasih kamu tugas. Tapi tugasnya ini adalah menganalisis tentang sebuah teks dan kemudian kamu meng-compare, yaitu membandingkan antara teks yang satu dengan teks yang berikutnya. Oke, bagaimana? Is there a question? Apakah masih ada pertanyaan? Ibu Akarli? No, ma'am. Oke. Jadi tadi untuk tugasnya kita tunjukkan dulu sedikit ya. Masih bisa ya sepertinya ya. Ma'am. Yeah, ma'am. Oke, ini ada tugas. Oke. Bukannya udah habis waktu kita, Ma'am? Ya. Udah habis waktunya ya, time is over ya. Ya, time over. Time is over. Oke. Tapi sepertinya nanti tugasnya itu menganalisis dengan kelompok masing-masing ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya nanti kita akan membuat sebuah produk di pertemuan berikutnya. Oke. Baik, Ma'am. Ya, tapi sepertinya saya tunjukkan dulu ya apanya ya, tugasnya ya. Iya, ma'am. Ya, sebentar saja ya. Oke, 5 minutes. Oke. Ini nampak? Pokoknya sebenarnya sini ada 3 kelompok. The first group is Hanapi, Iwa, Melva, Rusda. And the second group, Fajar, Eva, Dia, Mas Cuita. And the last group, Rahma, Mas Nur, Kartini. Oke. Cara mengerjakan LKPD ini nanti di sini ada instruksinya. Oke, perhatikan. In your group, please analyze and compare social function, generic structures, and language features of 3 or 2 description texts that you have read before. Write your answer in the box provide. Oke, di sini ada descriptive text 1, Borobudur Temple, and the second is Monas National Monument. Oke, dan disinilah dia nanti kalian mengisi setiap kelompok table of comparison-nya dari social function, generic structure-nya, dan language features-nya. Kira-kira ada pertanyaan, Hanapi? Sudah paham, Ma'am? Oke, udah paham cara mengerjakannya, Hanapi? Sudah, Ma'am. Oke.
I give you 5 minutes ya. Saya kasih kamu 5 menit aja. Oke, coba dikerjakan. Ma'am. Oke, time is over. Waktunya sudah habis. Coba Miss mau pilih kelompok 3. Rahma, Mas Nur, Kartini. Rahma. Siap, ma'am. Oke. This is 2 paragraphs. Oke, ada di sini tadi paragrafnya tentang description text. Monas Nasional Monumen sama Borobudur Temple. Rahma, can you analyze? Kelompokmu sudah selesai? Belum, ma'am. Aduh, ngapain aja tadi Rahma di belakang? Sakit perutku tadi, ma'am, makanya ke Oh. toilet. Itu Bilang Rahma ya. Rahma. Semangat Iya. sekali. Coba dia Lestari. Ketuanya nggak di sini, Mem. Jadi di mana dia? Tapi tadi Mem dipanggil. Iya ya. Oke. Coba kelompok Hanafi. Ya, Yes, nanti ma'am. Mem bisa dia tuh. Nah, coba Hanafi. Ini kayaknya ini Belum murid- terlalu paham nih, Ma'am. belum terlalu paham. Cuman ya, saya rasa kalau description itu apa, Ma'am ya? Paragraf kedua ya, Ma'am. Ya. Jangan napikan. Oke, social function dari description text-nya itu apa, Hanafi? Social function-nya kalau tidak salah nih, Ma'am, menggambarkan suatu benda, Ma'am. Ya. Kemudian untuk generic structure-nya tadi dari 2 teks yang di atas. Generic structure-nya itu ya, Ma'am ya. Kalau nggak salah itu identification sama description, Ma'am. Ya. Oke. Bisa mendeskripsikan tentang Borobudur Temple tadi? Belum, Ma'am, karena waktunya terlalu singkat, Ma'am. Oh, gitu ya, Hanafi ya. Oke. Baik, kelompok yang lain? Sudah tidak ada lagi? Oke, jadi Miss harapkan ketika kita diskusi, kerjasamanya harus dibangun ya. Kemudian kalau ada kendala-kendala, coba ditanya nanti sama Miss ya. Oke. Jadi oke. Bisa kita simpulkan pelajaran kita hari ini? Coba Miss mau lihat conclusion from Hanafi. Simpulannya, Ma'am, Ya. descriptive text itu adalah satu jenis teks yang menggambarkan secara khusus tentang satu objek, Ma'am. Oke. Itu Ma'am. conclusion. Thank you, Hanafi. Your answer is very good. Oke. Ma'am. Dia, coba dia. Basic structure dari descriptive text itu tadi simple present tense. Betul, Mem? Betul. Very good. Oke. Kedua tadi menggunakan kata sifat. Kata sifat. Oke, use adjective. Oke. Terus yang ketiga, Mem, lupa saya tadi. Oke, yang ketiga tadi using passive. Oh, passive voice. Ya, passive voice. Oke. Oke, students. Hari ini kita sudah cukup lelah ya karena ada diskusi tadi. Oke. Tapi Miss harapkan untuk pembelajaran kita berikutnya, Miss pengen kalian lebih aktif lagi. Oke, bisa ya? Baik, Ma'am. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, karena waktunya time is over, maka kita tutup. Dan sampai jumpa. Study at your home and don't be lazy. Belajar di rumah ya, jangan malas-malas. Oke, see you next. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum Bye, Ma'am. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Morning. Morning, ma'am. Oke. Oke. Jadi Rahma, ini stop recording. Iya, Kak. Yang ini, sebelah sini kan? Sebelah kanan yang lainnya yang tadi dekat Iya, share iya. shelf itu. Stop recording.